Terawan Saranai. Welcome to Piriven English. You know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow Piriven English textbooks to learn English. English ඉගෙන ගන්න Piriven English textbooks follow කරනවා නේද? Piriven English book 1, grade 1, 2, 3, 4, 5. So in this, I have by now discussed 3 books, grade 1, 2, 3. Right? So in that, just before this video, මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරා unit 3, and there, can you remember in that video we discussed that some students, grade 4 students, went on a trip to cultural triangle. Cultural triangle එක බලන්න ගියා නේද? එතෙන්දී අලුහියාරේදී හාමුදුරු කෙනෙක් හම්බ වෙලා වෙච්ච සාකච්ඡාවක් ගැන කතා කරා. එතෙන්දී ඒ විස්තර ගන්න විස්තර තියෙනවා කියලා බ්‍රෝචර් එකක් දුන්නා හාමුදුරුවෝ ළමයින්ට නේද? So the students read it, කියුවා. So then from that point onward, අන්න එතනින් ඉස්සරහටයි අපි එනම් අද මේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. අපි කොටසදී අපි ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා for spoken English, එදිනදා ජීවිතේ කතා කරන්න අවශ්‍ය දේවල් කොටස් ගොඩාක් කතා කරා. And also some words like therefore, after that, because, so, then, nevertheless, ඒ වගේ වචන. So when you start speaking, කතා කරගෙන යනකොට, නැත්නම් when you go on writing, රචනාවක් එහෙම ලියාගෙන යනකොට, to join ideas, අදහස් join කරන්න අවශ්‍ය වචන අපි ඉගෙන ගත්තා. So I hope that you practice them all. මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඒ සියල්ල හොඳට practice කරලා ඇති. එහෙමනම් අපි අන්න එතනින් ඉස්සරහට අපි මේ වීඩියෝ එකකින් අද සාකච්ඡා කරමු. මේ බලන්න. Activity 3, reading and speaking. Here is a page taken from the brochure given by Venerable Ratana. Venerable Ratana හාමුදුරුවෝ විසින් අර දුන්නානේ මේ brochure එකක් ළමයින්ට පොඩි පොත් පිංචක්. Read it and answer the questions below. මේක කියවලා පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේක කියවලා එහෙනම්. You read after me. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මේක කියවලා ඉමු. මම කියවනකොට කියන්න මාත් එක්ක. මම පොඩ්ඩක් නවත්ත හිමීට කියවන්නම්. Then you also can read it. Read aloud, because reading aloud is very very important. ඒතකොට හයියෙන් ශබ්ද නගා කියන්න පුරුදු නම් you learn how to pronounce the words. වචන හරියට උච්චාරණය කරන්න අපිට හුරුවක් එනවා. So therefore, please read aloud. හයියෙන් කියන්න. Right? Okay. In the 1st century BC, during the reign of King Walagamba, Sri Lanka underwent a famine for 12 years. As a result, the Buddhist monks did not receive sufficient alms and faced many difficulties. Thereafter, they managed to live on the banks of the Mahaveli River under difficult conditions and survived for 12 years till the famine came to an end. However, there was a South Indian invasion, and the Buddhist monks of that time realized that due to the prevailing situation, memorizing and repeating the Dhamma doctrine was difficult. Meanwhile, King Walagamba, who had been overthrown by a rebellion during the invasion from South India, regained the throne by defeating the invaders after 14 years. As a result, the monks who left India and for the hilly areas of Sri Lanka during the difficult period
returned to Anuradhapura and decided to transcribe the Tripitaka for the use of future generations. The monks selected the Aluvihare rock temple in Matale as the most suitable and secure place to carry out this important task. The entire transcription was done in Pali and in books made of ola leaves, locally known as Puskolapot. These books were made up from the leaves of the palmyra tree, also known as the talipot palm. A metal stylus was used to inscribe the characters on the ola leaves. Right. They are the questions. We'll come to the questions later. අපි බලමු එහෙනම්. We will read this. අපි එහෙනම් මේක ඉස්සෙල්ලා නැවත කියවලා. Then now you know how to read them. Now let's try to get at the meaning. අපි ඒකේ තේරුම මොකක්ද කියලා බලමු. Here is a page taken from brochure given by Venerable Ratana. Read it and answer the questions given below. එහෙනම් රතන හාමුදුරුවෝ දීපු brochure එකේ තිබිච්ච කොටසක් මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් කියවලා බලමු. In the 1st century BC, BC කියන්නේ before Christ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව පළවෙන සියවසේ. During the reign of King Walagamba රජුරුවන්ගේ රජ සමයේ. Sri Lanka underwent a famine for 12 years. What is it? අවුරුදු 12ක දුර්භික්ෂයක් පැවතුනාලු. Right? As a result, ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අන්න මේ වගේ වචනත් අර අපි කලින් ගෙන ගත්තේ අදහස් සම්බන්ධ කරන්න ගලායමක් ඇති කරන්න ඕන වෙන එකක්. As a result, ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් the Buddhist monks did not receive sufficient alms. Buddhist monk බෞද්ධ භික්ෂූන්ට did not receive sufficient alms. Alms කියන්නේ දානය. දානය ප්‍රමාණවත් ලෙස මේ දුර්භික්ෂ කාලේ හාමුදුරුවන්ට ලැබුණේ නැහැ. And faced many difficulties. ගොඩාක් difficulties දුෂ්කරතාවල් වලට faced මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. Thereafter ඊට පසු they managed to live on the banks of the Mahavali river. They managed to live on the banks. මෙතන banks කියන්නේ ඔය ටවුන් එකේ තියෙන බැංකුව නෙමෙයි. මේ banks කියන්නේ යූරෝ. Mahavali river. Mahavali ගඟේ ගම් යූරේ. ඒ ආශ්‍රේ පොඩි වගාවල් කරගෙන එහෙම ගංගා ආශ්‍රිතනේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ පහසු ජීවත් වෙන්න. Live on the banks of the Mahavali river under difficult conditions. ගොඩාක් දුෂ්කරතා යටතේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණා. Survived for 12 years. අවුරුදු 12ක් කොහොම හරි survive වුණා. රැකුණා. Years till the famine came to an end. Came to an end කියන්නේ අවසන් වන තුරු. මොකද්ද? ඒ දුර්භික්ෂ අවසන් වන තුරු කොහොම හරි මේ වගේ මහවැලි ගම් යුරේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ජීවත් වුණා. කොහොම හරි දිවි ගැට ගහගත්තා කියන එකයි. It was a very difficult period. Next, however, කෙසේ වෙතත් අන්න අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත වචන. However, කෙසේ වෙතත් there was a South Indian invasion. South කියන්නේ දකුණු. However, there was a South Indian invasion. Indian කියන්නේ South Indian කියන්නේ දකුණු ඉන්දියානු invasion එකක්. ආක්‍රමණයක් තිබිලා තියෙනවා. And the Buddhist monks එතකොට බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ of that time එම කාලේ realized means understood. Similar words බලන්න මේ වගේ සමාන වචන realized understood තේරුම් ගත්තා.
that due to the prevailing situation, prevailing පවතින situation පවතින තත්ත්වය නිසා due to memorizing and repeating. memorizing මතකයේ තබා ගැනීම සහ repeat කිරීම නැවත කීම කියන එක. repeating the ධම්ම නැත්නම් doctrine was difficult. කටපාඩම් කළා ඒක නැවත කියා දෙන්න. ඒක difficult අමාරුයි. because now in the past අතීතයේ එතකොට ධර්මය පැවතිලා ආවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කටපාඩමින්. කටපාඩම් කරගන්නවා ඊළඟ પરම්පරාවට කියා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කටපාඩම් කරනවා ඊළඟ අයට කියා දෙනවා. So that's how it came. එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයන් යටතේ මේ වගේ දුෂ්කරතා නේද දුර්භික්ෂය වගේ ආවම කන්න බොන්න නැති වුණාම those things are not so easy. එතකොට ඒවා එච්චර පහසු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? Now because of hunger even memorizing and difficult, it is difficult. එතකොට සමහරට මේවා වෙනස්කම් වෙන්නත් පුළුවන් නේද? එතකොට මේ බව තේරුම් ගත්ත හාමුදුරුවරු මොකද කරේ? meanwhile ඔන්න තවත් වචනයක් අර however therefore ඒ වගේ වචනයක්. meanwhile මේ අතරේ King වලගම්බා රජු who had been overthrown by rebellion during the invasion from South India. එන South ඉන්දියාවෙන් පැමිණි rebellions ඒ කැරලිකරුවන්ගෙන් තොර වලගම්බා රජුගේ රජකම නැති වුණා. ඒගොල්ලෝ බලය අල්ලගත්තා. ඒ කාලය තුල regained the throne by defeating the invaders after 14 years. regain නැවත ලබා ගත්තා. ඒ නැති වුණු බලය නැවත ලබා ගත්තලු අවුරුදු 14කට පසු. එහෙනම් නැවත ඒ ඉන්දිය දකුණු ඉන්දියානුවන් පළව හැරලා ලංකාවේ පාලනයට ගත්තා. කිං වලගම්බා. So now as a result අන්න තවත් වචනයක් ඒ වගේ අර therefore however කියන වගේ as a result ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් the monks who left for India බලා පිටත් වුණු හාමුදුරුවරු and for the hilly areas of Sri Lanka. hilly areas කඳුකර ප්‍රදේශ වලට ගිය හාමුදුරුවරු during the difficult period එකේ දුර්භික්ෂය කාලේ ඒ වගේ ඈතට ගිය හාමුදුරුවරු return means came back ආපසු පැමිණියා to Anuradhapura. They all came back to Anuradhapura and decided to transcribe the Tripitaka and decided තීරණය කළා to transcribe ත්‍රිපිටකය අපි කියන්නේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරන්න ලිඛිතව තබන්න කලින් ආවේ කටවචනේ මතකයෙන් නේ ආවේ ඒක අර වගේ දේවල් වුණොත් මේ ධර්මය නැති වෙන්න පුළුවන්. So they understood like that. ඒක තේරුම් අරගත්තා. ඒක නිසා තමයි then they decided to write ලියලා තියන්න එක. එතකොට මොන වගේ කරදරයක් ආවත් ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. For the use of future generation අනාගත පරම්පරාවන් සදා ප්‍රයෝජනයට එන ධර්මයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරන්න they decided ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා. The monks selected the Aluvihare rock temple in Matale as the most suitable and secure place to carry out this important task. වැදගත් task එක ක්‍රියාව කරන්න secure place ආරක්ෂිතම ස්ථානය සහ හොඳම තැන suitable සුදුසුම තැන විදියට තෝරගත්තේ මොකද්ද? අලුවිහාරේ rock temple මාතලේ තියෙන අලුවිහාරේ පන්සල තමයි මේ හාමුදුරුවෝ selected තෝරගත්තේ. මොකටද? ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරන්න. To keep it written ලියලා තියන්න.
The entire transcription was done in Pali. The entire means whole, all, සම්පූර්ණ, complete කියන එකයි. සම්පූර්ණම transcription එකේ ලේඛනය ලිවීම was done in Pali. කරලා තියෙන්නේ පාලි භාෂාවෙන් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. And in books made of ola leaves. In books made of ola leaves. Ola leaves ඒ කියන්නේ locally known as පුස්කොළ පොත්. පුස්කොළ පොත් කියලා අපි භාවිතය කියන්නේ. අන්නේ පුස්කොළ පොත්වල තමයි they wrote. ඒගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්නේ පාලි භාෂාවෙන්. These books were made of, these books මේ පොත් were made up හදලා තියෙන්නේ from the leaves of the palmyra tree. palmyra tree තල් ගහේ තල් කොළ වලින් තමයි මේ පුස්කොළ පොත් හදන්නේ. ඒ වැල්ලු හදලා තියෙන tree also known as the talipot palm. Talipot palm, that is the name in English, right? තල් ගහේ තල් කොළ අරගෙන තමයි ඒවා වේලලා පදම් කරලා ක්‍රමයකට හදලා කෑලි හදලා ලස්සන පොත් හදන පුස්කොළ පොත්. I think you have seen them. පන්සල් වලක් තියෙනවා මේවා නේද? A metal stylus. Metal stylus ලෝහමය stylus කියන්නේ පෙන් එකක් වගේ කූරක්. Was used පාවිච්චි කරා to inscribe the characters on the ola leaves. ඒ ola leaves නැත්නම් තල් කොළවල ඒ තල් පුස්කොළ පොතේ කොළවල ලියන්න. To inscribe ඒකේ අර ලියන්න පෑනක් වගේ පෑන වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරේ ලෝහමය කූරක්. කූරකින් තමයි ඒ characters ඒ අකුරු ලිව්වේ. Right. Now you know the meaning of the whole paragraph. I explained now. Now let's see the questions asked. අපි බලමු දැන් එහෙනම් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. According to the passage, what happened in Sri Lanka in the 1st century BC? 1st century BC. පළවෙනි BC century के සතවර්ෂයේ before ක්‍රිස්තු පූර්ව පළවෙනි සියවසේ what happened? මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? මේ ඡේදයට අනුව. Now look at this. In the 1st century BC, during the reign of King Walagamba, Sri Lanka underwent a famine for 12 years. අවුරුදු 12ක දුර්භික්ෂයක් පැවතුණා. නම් මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා නේ අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. මේ බලන්න. According to the passage, what happened? මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? පළවෙනි සතවර්ෂයේ. Sri Lanka underwent a famine for 12 years. අවුරුදු 12ක දුර්භික්ෂයක් පැවතුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි නේද? තවත් වෙච්ච දේවල් තියෙනවා මොනවද? මේ ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරා. ඒකත් කියන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ සතවර්ෂයෙන්ම වුණේ. අවුරුදු 12ක වුණා. ඊට පස්සේ 14 කදී නැවත අල්ලගත්තා කිව්වා නේද? දකුණු ඉන්දියානුවන් පළව හැර ඊට පස්සේ then King Walagamba, who had been overthrown by rebellions during the invasion from South India, regained නැවත ලබාගත්ත බලය අවුරුදු 14කට පස්සේ. එහෙනම් ඉන්වේෂන් එකක් ආක්‍රමණයක් සිද්ධ වුණා. ඒගොල්ලෝ පළව හැර නැවත බලය ලබා ගත්තා. ඒකම that is here what is invasion ආක්‍රමණයක් සිද්ධ වුණා and regain the power. Regain the throne. Throne කියන්නේ රජකම. Right. නැවත ලබා ගත්තා. ඊළඟට then transcribe the Tripitaka. ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරා. So all these happened in that century නේ. ඒ සතවර්ෂයේ තමයි සිද්ධ වුණේ නේ. So then the question says, according to the passage, what happened in Sri Lanka in the 1st century BC?
Who was the king of Sri Lanka at that time? ඒ කාලේ රජු කවුද? What happened to him? මොකක්ද ඔහුට උනේ? So now we'll write them at least. So then what happened? First one, I will write, underwent a famine for 12 years. What happened? Underwent a famine for 12 years. අවුරුදු 12ක සාගතයක් පැවතියා. ඒ වගේම තවත් සිදුවීම් වුණා නේද? That is, what are the other? We'll write them also. And South Indian invasion, දකුණු ඉන්දියානු invasion, ආක්‍රමණයක් සිද්ධ වුණා. And also South Indian invasion. දකුණු ඉන්දියානු ආක්‍රමණය. And also regain the throne. නැවත බලය ලබා ගැනීමක් සිද්ධ වුණා. By defeating the invaders after 14 years. අවුරුදු 15කින් 14කින් නැවත ලබා ගත්තා. And also the other important thing is transcribe the Tripitaka. ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීම සිද්ධ වුණා. Tripitaka. So important things. What happened? So these important things I told, and then you can tell දැන් මෙතනදී ඕනම් ආක්‍රමණයක් සිද්ධ වුණා. නමුත් නැවත බලය ලබා ගත්තා after 14 years. You can ඒ විස්තර ලියන්න පුළුවන්. Next one. Then what are the things happened? Underwent a famine for 12 years. අවුරුදු 12ක් සාගතයක් තිබුණා. South Indian invasion එකක් සිද්ධ වුණා. දකුණු ඉන්දියානු ආක්‍රමණයක්. Transcribe Tripitaka. ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීම සිද්ධ වුණා. Right. Next one. Who was the king of Sri Lanka at that time? ඒ කාලේ ලංකාවේ රජු කවුද? ඒක ලේසි නේද? කවුද රජු? And King Walagamba was mentioned. මෙතන තිබුණා. King Walagamba. Who was the king? King Walagamba. King Walagamba. Right. Next question. What happened to him? What happened to him? එයාට මොකද වුනේ? So, meanwhile, King Walagamba, who had been overthrown by rebellion. Overthrown by rebellion කියන්නේ රජකම rebellions like කියන්නේ ආක්‍රමණකාරුවන් විසින් ඔහුගේ රජකමින් නිරපා දැම්මා. නිරපලා ඒගොල්ලෝ බලය ගත්තා කියන එක. එහෙනම් we can say throne කියන්නේ කිරුළ. කිරුළ අහිමි කරා. Overthrown. Overthrown by rebellion. By a rebellion.
What happened to him? He was overthrown. We made it. අපි දැන් මෙතන he had been overthrown කියලා කිව්වට ඔහු හැරලා තිබුණා කියලා කියන්නේ now we made the question answer suitable to the question. ප්‍රශ්නයට ගැලපෙන්න අපි හදන්නේ. Overthrown because what happened to him? he was overthrown by a rebellion or Indian. By a rebellion, we'll put that. He was overthrown by a rebellion. ආක්‍රමණකරුවන් විසින් ඔහුව බලයෙන් කිරුලින් නිරපා හැරියා. Right. Next question. Where did the Buddhist monks go? Buddhist monks, බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා කොහෙද ගියේ මේ ආක්‍රමණ වෙලාවේ? එතකොට තියෙනවා මෙතන they came back. නැවත ආගෙන as a result the monks who left for India. India බලා ටිකක් ගියා. For the hilly India and for the hilly area. Hilly areas of Sri Lanka. ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශවලට සහ සමහරු ඉන්දියාවට පලා ගියා. During the difficult period, ඒ අමාරු කාලේ. Return ඊට පස්සේ නැවත පැමිණියා අනුරාධපුරයට. එහෙනම් ඒ කාලේ කොහෙද ඒගොල්ලෝ ගියේ? One left for India. සමහරු එතකොට some. Where did the Buddhist monks go? Some left for India. Left for India. සමහරු ඉන්දියාව බලා ගියා. ඒකම අනිත් අය some left for hilly areas of Sri Lanka. Some left for India and some hilly areas. කඳුකර ප්‍රදේශ areas of Sri Lanka. Some left for India, some left for hilly areas of Sri Lanka. ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශවලට පලා ගියා. Why did the Buddhist monks come back? ඇයි ඒගොල්ලෝ නැවත ආපහු ආවේ? මොකද ඒගොල්ලෝ ආපහු ආවේ? මොකද මේගොල්ලෝ ආපහු බලය ලබා ගත්තා නේද? They so regained the throne by defeating the invaders after 14 years. Because why did they all come back? Regain the throne. නැවත බලය ලබා ගැනීම. Because they Sri Lankans නැත්නම් වලගම්බා රජුරුවන්ගේ සේනාව regained the throne. We can write regained the throne. Why? Then you can start the answer. Because they
regained නැවත ලබා ගත්තා the throne. Because they regained the throne. Regain the throne. බලය නැත්නම් රජකම කිරුළ නැවත ලබා ගත්තා. Next question. Because they regained the throne. Next question. What did the monks do after they returned and why? What did the monks do? Monks la මොනවද කරේ? After they returned ආපසු පැමිණියාට පසු. And why? ඇයි එහෙම කරේ? Why? What did they do? They transcribed the ත්‍රිපිටක. ඒකනේ කරේ නේද? Then they came back, they returned and rather than decided to transcribe the ත්‍රිපිටක. ඒගොල්ලෝ මොනවද කරේ? They transcribed ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීම කරා. What did they do? And why? Why did they do that? For the use of future generation. මේක තමයි හේතුව. Why? That is for the use of future generation. Then we can write the answer. What did they do? They transcribed the Tripitaka. What did the monks after they returned? What did they do? They transcribed the Tripitaka. They transcribed the Tripitaka. And why? What is the reason? For the use of future generation. That is for the use of future generation. Why? For the use of future generation. So then there are two questions there. ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි what did the monks do? මොනවද කරේ ඒගොල්ලෝ ආපහු ආවට පස්සේ? After they returned, what did they do? They transcribed the Tripitaka. And why? For the use of future generation. Right. Next question. Where did the monks decide to transcribe the Dhamma and why? ඇයි නැත්තම් කොහෙද ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්න තෝරගත්තේ? කරේ ඇයි එහෙම එතන තෝරගත්තේ? Let's see. Where did the monks decide to transcribe? මාතලේ අලු විහාරේ නේද මේ තියෙන්නේ? For the use of. The monks selected අලු විහාරේ rock temple. Where? කොහෙද? අලු විහාරේ rock temple in Matale. So then where? Answer is අලු විහාරේ rock temple in Matale. You can write the answer. Where? එතකොට where කියන උත්තරේ then අලු විහාරේ rock temple. In Matale. And why? ඇයි එහෙම කරේ? අලු විහාර එතන තෝරගත්තේ? Reason එක එතනම තියෙනවා. මේ බලන්න. As the most suitable වඩාත් සුදුසුම and secure place to carry out this important task. මේ වැදගත් කාර්ය කරන්න හොඳටම සුදුසුම suitable. It is the most suitable වඩාත් සුදුසු
most suitable and secure place. Secure means ආරක්ෂිත ස්ථානය. Why? Because it was the most suitable සුදුසුම suitable place, suitable and secure place. Secure. So then, where did the monks decide to transcribe the Dhamma? Where? කොහෙද? අල්ලු විහාරේ rock temple in Matale. Why? Because it was the most suitable, වඩාත්ම සුදුසු and the secure place. ආරක්ෂිතම ස්ථානය. මොකද ගල් විහාරයක් නිසා. On what was the Dhamma transcribed and how was it done? On what? මොකකද transcribe කරේ? ධර්මය ලියා තැබුවේ. මොකකද? We found it. අපිට ඒක හම්බුණා මෙතන නේද? මොකක්? There. The transcription was done in Pali in books made of ola leaves. කොහෙද එනම් ලිව්වේ? Books made of ola leaves. Right. Done in Pali and in books made of ola leaves. Then the question asks, on what was the Dhamma transcribed? කොහෙද ලිව්වේ? In books made of ola leaves. තල් කොළ වලින් තල් පත් වලින් හදපු කොළ පොත්වල. And there's another question. And how was it done? කොහොමද ඒක කරේ? කොහොමද කරේ? How was it done? And it was transcribed. Books were made up of leaves and palmyra trees, also known as the telepot farm. A metal stylus was used to inscribe the characters on the ola leaves. Metal stylus. ලෝහමය කූරකින් ලිව්වා කියන එකයි. So then the question asked, අපිට ප්‍රශ්නේ අහන්නේ බලන්න. And how was it done? කොහොමද ඒක කරේ? Then you can write transcribed, or we can take this part as the answer. How was it done? Used to inscribe. Inscribed the characters on the ola leaves. කොහොමද ඒක කරේ? Inscribe කරා. Characters කියන්නේ letters. අකුරු. Inscribe කියන්නේ අර හූරලා වගේ එක write කියන එක තමයි. So තල්පත් වල අපි නිකන් මේ බෝඩ් එකේ ලියන්න වගේ ලියනවා නෙමෙයි. කූරකින් හීරෙන්න ලියන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා inscribe කරනවා. That is also kind of writing. ඒක ලියන ක්‍රමයක් තමයි. But in ola leaves තල්පතේ හීරලා යන්න ලියන්න ඕනේ. So we can tell then how was it done? Inscribed the characters on the ola leaves. Inscribed characters inscribed. I use inscribed because now it should be written in past tense. Then inscribe the characters
Inscribe the characters on all our leaves. Inscribe the on all our leaves. Right. Then what was the Dhamma? On what was it written? Dhamma written? In books made of all our leaves. How was it done? කොහොමද ඒක කරේ? Inscribe the characters on all our leaves. Next question. Using the information given in the above passage, make a speech on the topic transcription of the Dhamma. අපි ලිව්වේ ඉස්සෙල්ලා transcribe කරනවා කියලා නේද? දැන් එහෙනම් you have to use the information දීලා තොරතුරු පාවිච්චි කරලා passage එකේ make a speech කතාවක් හදන්න. මොකක් ගැනද? Your topic is මාතෘකාව තමයි transcription of Dhamma. ධර්මය ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීම. ලිඛිතව තැබීම. ඒ ගැන you have to make a speech කතාවක් කරන්න ඕනේ. You may begin like this. මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්න. කොහොමද? Venerable principal, dear teachers and my dear friends. Then you go forward. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අවසර ගන්න එපා. මේ විදිහට අවසර ගන්නවා. මේ principal ගෙන් අවසර ගන්නවා. teachers ලාගෙන් ඊට පස්සේ යාළුවන්ගෙන්. I am going to speak on මම කතා කරන්න යන්නේ I am going to speak on transcription of Dhamma. ඔන්න මාතෘකාව කියනවා විදිහට. Now you got the permission අවසර ගත්තා. දැන් තමන් කතා කරන්න යන මාතෘකාව මොකක්ද කියලා හඳුන්වා දුන්නා. බලන්න I am going to speak. Then use discourse markers such as however, therefore, as a result and meanwhile. මෙන්න මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න. ඒ කතාව පුරාවට මේවත් තිබුණා නේද? So you must use them and the speech is actually the same thing you can make. දැන් කියපු ඒ ඡේදෙම බලාගෙන කියන්න නෙමෙයි. You can memorize or remember the facts. කරුණු මතක තියාගෙන කතා කරන්න. So when you speak, use these words, these discourse markers. මෙන්න මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න. මම ඒ වගේ වචන කීපයක් පාවිච්චි කරන විදිහ කිව්වා නේද? However, therefore, after that, as a result. So then ඒ වගේ වචන ඡේදෙත් පෙන්වුවා මම නේද? ඒවත් පාවිච්චි කළා. Then you make a speech. Start like this. මෙන්න මේ විදිහට පටන් අරගෙන ලස්සන කතාවක් කරන්න. So then look at that paragraph. අපි දැන් ඒ කියපු ඡේදේ now look at the book and read it several times. කීප වතාවක් කියන්න. 10 පාරක් 20 පාරක් 30 පාරක් කියවන්න. Then you will remember all the facts. ඔක්කොම වචන කරුණු ඔක්කොම මතක හිටිනවා. Then get the permission. අවසර ගන්න මේ විදිහට introduce the topic මාතෘකාව කියන්න. Then make the speech. Finally කතාව අවසානයේ you have to thank. ස්තුති කරන්න ඕනේ. අවසන් කරන්න මෙහෙම. Thank you very much for listening to me. Thank you very much for your kind attention. ඔබේ අවධානය. For listening to me. ඒත් ඇති. නැත්නම් thank you very much කිව්වත් ඒත් ඇති. නැත්නම් කෙටි කරන්න thank you very much කියලා you finish your speech. Right? ස්තුතියි කියලා මෙතනින් අවසන් කරලා then මේක optional. Then I think now you can make the speech. කතාව කරන්න පුළුවන් නේද එහෙනම්? Make sure that every one of you හැම කෙනෙක්ම මේ කතාව කරන්න ඕනේ. You go in front of the class or morning assembly. උදෑසීමේදී මේ කතාව කරන්න. Now you know how to get the permission. කතාවට අවශ්‍ය සියලුම කරුණු ටික දන්නවා. කතාවම තියෙනවා මේ පොතේ නේද? Then
make sure that everybody go in front of the class හැම කෙනෙක්ම right go there and make the speech කතාව කරන්න. Then there's a little part, important part. වැදගත් කොටසක් තියෙනවා මොකද්ද? relative pronouns කියලා. What are relative pronouns? We are going to learn a simple grammar. පොඩි grammar කොටසක් වැදගත් කොටසක් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා අර discourse markers පාවිච්චි කරලා අදහස් එකතු කරලා දිගට ලස්සන ගලා යන්න අපි රචනාවක් ලියන්න එහෙම ඉගෙන ගත්තා නේද කතාවක් කරනකොට එහෙම. ඒ වගේම වැඩක් තමයි මෙතන මේ බලන්න. Read these sentences and see how they are connected to each other. අන්න. මෙතනත් එහෙනම් connection එකක් තමයි තියෙන්නේ. connect කරන විදියක්. බලන්න මේ වාක්‍ය ටික කියවලා බලන්නලු මේවා connect කරලා තියෙන විදිය. Now look at this one. They met Venerable දුනුකේවත්තේ රතන. ඔවුන්ට මුණ ගැහුණා දුනුකේවත්තේ රතන හාමුදුරුවෝ. Who resides at the temple. ඊට පස්සේ බලන්න who resides at the temple. ඊට පස්සේ තමයි full stop ආයි. මොන හාමුදුරුවෝද? resides at the temple. පන්සලේ ජීවත් වෙන වැඩ වාසය කරන කියන එක. තොර the monk resides at the temple. හාමුදුරුවෝ පන්සලේ වැඩ වාසය කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ හාමුදුරුවන් හම්බ වුණා. යන්න ඒ අදහස් දෙක ඒ වාක්‍ය දෙකයි මේ එකතු කරලා තියෙන්නේ. එකතු කරලා තියෙන වචනේ මොකද්ද? who. It's interesting isn't it? අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ඔය who, what, where, when ඒ වගේ WH words අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ ප්‍රශ්න අහන්න නේද? Who is your friend? Where is the bag? What is your name? ඔක්කොම ප්‍රශ්න අහන්න. නමුත් this is ඒ වචන මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන හැබැයි question mark එකක් නෙමෙයි at the end අවසානයේ තියෙන්නේ. නම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි එතන අහන්නේ. ඒ who කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය දෙකක් මේ අදහස් දෙකක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. Beautiful isn't it? බලන්න ඊළඟ එක. It is situated in a very attractive place. ඒක පීඨා තිබෙන්නේ ලස්සන attractive සිත් ඇද ගන්නා ස්ථානයක which is surrounded by the Knuckles Mountains. Which is surrounded by the Knuckles Mountain. Knuckles Mountain වලින් වට වෙච්ච. බලන්න එතන join කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද වචනේ? Which. ඉස්සර අපි which පාවිච්චි කරේ ප්‍රශ්න අහන්න නේද? Which is your bag? කොයිකද ඔයාගේ බෑග් එක? ඒ වගේ නේද? But here it is not a question but it is a conjunction. That is we call it a relative pronoun. Hari. Knuckles mountain. These underlined words are called relative pronouns. මෙන්න මේ underline කරපු වචන මොනවද? who, which. මේවට කියනවලු relative pronouns කියලා. Is it clear? පැහැදිලිද? Right. I'll explain it further. මම ඒක තවදුරටත් මෙන්න මෙහෙම ලේසියෙන්ම කියන්නම්. Now just what is a pronoun? You have learned pronoun is a word used instead of a noun. Noun එකක් වෙනුවට නැත්නම් නාම පදයක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන වචනයට අපි කියනවා pronoun එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ Nimal went to the temple. අපි නිමල්ට අපි කියන්න පුළුවන් he went to the temple. නම් නිමල් කියන්නේ නාම පදයක්. ඒ වෙනාට ඊළඟට අපි he කිව්වා. He went to the temple. he කියන්නේ නිමල්. නම් නාම පදයක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන එක pronoun එක. සර්වනාම කියලා කියන්නේ in සිංහල නේද? Then relative කියන්නේ මේකට කියන්නේ relative pronoun කියලා නෙමෙයි. Relatives කියන්නේ relations. ඥාතීන්. Right? බලමු අපි ඒක හැදෙන විදිහ. Now we'll take the same sentence now. I'll write this right. Okay. I will take one name.
Kalhara, right? Went to the temple. Right. Kalhara went to the temple. Kalhara is a good boy, so he went to the temple. Then Kalhara ගැනම තව වාක්‍යයක් කියනවා. Kalhara is my friend. Now these are two sentences. මේ වාක්‍ය දෙකක්. දැන් බලන්න මම මේ වාක්‍ය දෙක එක වාක්‍යයක් කරනවා. කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම. I'll write in a different color. වෙන color එකකින් ලියන්න තවත් පැහැදිලි වෙන්නේ එතකොට. Right. Now I can join these two sentences. මේ වාක්‍ය දෙක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Kalhara මොන කල්හාරද? Who is my friend? Who is my friend? Went to the temple. Now look at this sentence. Now just have a look at this. දැන් බලන්න මෙන්න මේ කොටස. Who is my friend? දැන් ඒ කොටස නැතුව බැලුවම Kalhara went to the temple. Kalhara went to the temple. මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම තියෙනවා එතන නේද? දැන් මේක Kalhara is my friend වෙනවට තියෙන්නේ who is my friend. ඒතර මෙතන Kalhara වෙනවට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ who. එහෙනම් මෙතන මේ noun එකක් වෙනුවට ඔන්න පාවිච්චි කරා. මේ වචනේ. එහෙනම් මේක එහෙනම් noun එකට වෙනුවට පාවිච්චි කරන අපි දැන් කතා කරා. ඒකට අපි කියනවා pronoun කියලා. සර්වනාම. එහෙනම් මේකේ නම් ඒ ලක්ෂණේ තියෙනවා. මේක එන pronoun එකක්. ඒ විතරක් නෙමේ මේ වචනේ මේ වාක්‍ය දෙකේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇති කරා. ඥාතිකමක් එකතුවක් ඇති කරා නේද? අන්න. එහෙනම් ඒ ලක්ෂණයක් තියෙන එකයි අපි මේකට කියන්නේ නම් relative pronoun කියලා. දැන් Kalhara කිව්වා එයා තවදුරටත් විස්තර කරන එක තමයි මේ කරේ. මොන who is my friend? අර මගේ යාළුවෝ ඉන්නේ. Went to the temple. Then we name these parts. මේවා අපිට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. අපි කියනවා then Kalhara went to the temple එකට අපි එකට කියනවා main clause කියලා. main clause කියන්නේ ප්‍රධාන වාක්‍ය. මේකට අපි කියනවා subordinate clause උපවාක්‍ය. එහෙනම් මේ main clause එකේ තියෙන නාම පදයක් තමයි මෙන්න මේ subordinate clause එකෙන් විස්තර කරන්නේ. මෙන්න මේ වචනේ මේ නාම පදය මේ කොටසින් තවදුරටත් විස්තර කිරීමක් කරන්නේ. main clause subordinate clause. මේ subordinate කියන්නේ උප. main කියන්නේ ප්‍රධාන. මේක තමයි ප්‍රධාන වාක්‍ය මේ උපවාක්‍ය. ප්‍රධාන වාක්‍යයේ කොටසක් තවදුරටත් විස්තර කිරීම තමයි මේකින් කරේ. මේ subordinate clause එක පටන් ගත්තේ relative pronoun එකකින් අපි ඒකට ඒක කියන්න පුළුවන් එහෙනම් relative clause කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? So they are grammar terms. Now like this මේ විදිහට අපිට ඕනම WH word එකක් relative pronoun එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So we can use any WH word. Now like this බලමු. Now I'll write another sentence, right? This is the place where
I kept my bag. This is the place where I kept my bag. Now in this sentence මේ වාක්‍ය බලන්න. So this part, this is the place, මෙතන place එකක්, ස්ථානයක්. ඒක නිසා අපි ගත්ත relative pronoun එක where. එතන මේ කැලෙන් කියන්නේ මෙන්න මේක ගැන තවදුරටත් විස්තර කිරීමක්. This is the place, මේක තමයි තැන. Where I kept my bag, මම bag එක තියපු තැන. ඒ තියපු තැන තවදුරටත් විස්තර කරනවා. So then we use a relative pronoun. Then here the relative pronoun is, මෙතන relative pronoun එක where. මෙතන relative pronoun එක who. Like this we can use all WH words. What, where, when, who, which. මේ ඕනම එකක් relative pronoun එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේක වාක්‍ය මැදට පැනලා තියෙන්නේ. කල්හාර went to the temple. ඒකේ මැදට පැනලා තියෙන්නේ. මේක නම් this is the place. ඔන්න වාක්‍ය. ඒක අවසානයේ අන්තිමට තමයි join වෙන්නේ. ඒ විදිහට එන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් පස්සේ මෙන්න මේ නාම පදය, so just before the relative pronoun එකට කලින් තියෙන නාම පදේ තමයි එතනින් පස්සේ තවදුරටත් විස්තර කිරීමක් කරන්නේ. එහෙනම් පැහැදිලි මේ වගේ WH ඕනම එකක් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ගැළපෙන නාම පදයක් ඊට කලින් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දෙක ළඟ ළඟමයි එන්නේ. right? දැන් මෙතන කිව්වනම් කල්හාර went to the temple, who is my friend කිව්වනම් එහෙම වැරදි. මොකද who කියන වචනේ ඉන්නේ temple ගාවටනේ. temple කියන්නේ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. පුද්ගලයෙකු ගාවට තමයි who use කරන්නේ. place එකක් නම් where. යම් කිසි දෙයක් නම් what, that, ඒ වගේ. right? So then let's see. අපි මේ වගේ පොඩි activities ටිකක් තියෙනවා ඉස්සරහට. Now let's see, let's write another sentence and see where. Then he is the boy who came to the class first. He is the boy who came to the class first. එතන කියන්නේ එතන who is the WH word. who එකෙන් පස්සේ කලින් බලන්න තියෙන්නේ noun එකක්. that noun, that is a person, පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා ගත්තේ who. මෙතන place එකක්, ඒ නිසා ගත්තේ where. right? So likewise use any pronoun, but just before that you have to have a noun. on relative pronoun එක WH word එකක්. මෙතන ඒතකොට question word එකක් නෙමෙයි මේක පාවිච්චි කරේ as a joining word, as a relative pronoun. Now look at this exercise. බලන්න මෙන්න මේ අභ්‍යාසය දිහා. Not relative pronoun and connected with. ඒතකොට who කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ person, පුද්ගලයන්ට. That is easy, no? I told you. Which things or animals, things, දේවල් සහ සත්තු, that person, animals, things ඔක්කොටම. දැන් person විතරක් නම් who, that පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් who වෙනුවට. එහෙම අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. බලන්න මේ වාක්‍යය. Not when a relative clause identifies the noun that comes before it. When the relative clause, මං කියව relative clause කියන්නේ relative pronoun එකකින් පටන් ගන්න ඒ වාක්‍ය කොටස. අන්න ඒක identifies the noun that comes before that. Now relative pronoun අපි use කරා who. noun that comes before that, මීට කලින් තියෙන noun එක. අපි මෙන්න මෙතන noun එකක් නේ අපි පාවිච්චි කරේ. Then the relative clause
ඒ කියන්නේ who එකෙන් පටන් ගන්න මේ clause එක වාක්‍ය කෑල්ල identifies the noun මෙන්න මේ නාමපදය that comes before it ඒකට කලින් එන නාමපදය හඳුන ගන්නකොට we do not use commas to separate the relative clause මෙතන වෙන් කරන්න මෙතන comma දාන්නේ නෑ කියලා කියන්නේ. Example, the dictionary is the noun which is the relative pronoun ඔන්න relative ඒකට කලින් තියෙන නාමපදේ ඒක අඳුරගන්න which I bought yesterday මම ඊයේ මිලදී ගත්ත cost 2000 rupees රුපියල් 2000ක් වෙනවා. දැන් ඒකේ in that sentence now just have a look at මෙන්න මේක බලන්න. Just have a look at this part, right? The dictionary which I bought yesterday. ඒ කොටස නැතුව කියවන්න බලන්න. The dictionary cost 2000 rupees. Dictionary මිල වෙනවා රුපියල් 2000ක්. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තියෙනවා නේද? ඒ වාක්‍ය මැදට තමයි මේ which I bought yesterday. එහෙනම් which වෙනකොට dictionary දාලා කියන්න පුළුවන්. Dictionary I bought yesterday. නැත්නම් I bought a dictionary yesterday කියන එකමයි. Then this is the relative clause. මෙතන මේක තමයි relative clause එක. Relative clause. මේක තමයි relative pronoun එක මේ. Which කියන එකට කලින් තියෙන නාමපදය තමයි dictionary. Dictionary මොකක්ද කියන එක නෙමෙයි අපි හඳුනගන්නේ නේද? Dictionary ගැන විස්තරයක් කියනවා. එතන අපි comma use කරන්නේ නැහැ. Which relative clause identifies the noun comes before that. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ dictionary මොන dictionary ද? which I bought yesterday මම ඊයේ ගත්ත එක. අන්න කොයි dictionary කියලා හඳුනා ගැනීමක් කරන්නේ නේද? There you don't use a comma. But in this බලන්න ඒලුවාට මෙන්න මේ වාක්‍යය. The relative clause which I bought yesterday tells the reader which dictionary is being referred to. ඒ මං අර දැන් කියපු එකමයි which I bought yesterday කියන එක තමයි relative clause එක. ඒකෙන් කියවෙන්නේ tells the reader කියවන්නාට කියන්නේ which dictionary is being referred to. කොයි dictionary එකද මම මේ ගැනද මම මේ කියන්නේ කියන එකයි. When a relative clause does not identify the noun. ඒ විදිහට noun එක identify කරන්නේ නැත්නම් that comes before it. ඒකට කලින් එන නාමපදේ but simply gives some additional information. ඒක පිළිබඳ තවදුරටත් additional අමතර information දෙනවා නම් we set off the relative clause with commas. අන්න ඒ අවස්ථාවේ අපි කමාවක් දාලා relative clause එක වෙන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ පිළිබඳ අමතර විස්තර දෙනවා නම් right, it gives some additional information. Now look at this sentence. මේ බලන්න. In this kind of situation we can use only who or which and not that. ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි පාවිච්චි කරන්නේ who or which, not that නෙමෙයි. Example, the Aluvihare rock temple. අන්න කමාවක් දාලා then relative pronoun එක තියෙනවා, relative clause එකක් තියෙනවා. relative pronoun එකෙන් පටන් ගන්න වාක්‍ය කැලේට අපි කියනවා relative clause කියලා නේද? එහෙනම් මේකෙන් identify කරනවාද මේ rock temple කියන්නේ මොකක්ද කියලා? ඒක හඳුනා ගැනීමක්ද කරන්නේ which is in the Matale district. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන. එහෙනම් ඒ පිළිවෙල තව විස්තර කිරීමක් නේ කරන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට මේ බලන්න කමාවක් දාලා ඒක වෙන් කරනවා. නමුත් මේ ගැනම මේක හඳුනා ගැනීම නම් කරන්නේ අර කලින් වාක්‍ය වගේ. එතකොට කමාවක් දාන්නේ මෙතන ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර කිරීමක් කරන්න. Then you use a comma and separate it.
which is in the Matale district, once again, comma, is visited by many Buddhist devotees. So in this part also, the මේකෙත් බලන්න which is in the Matale district කියන කෑල්ල නැතුව when you take ඒ ටික නැතුව කියවන්න. The Aluvihare rock temple is visited by many Buddhist devotees. Aluvihare rock temple එක බලන්න ගොඩක් බෞද්ධය යනවා කියන එක. Complete sentence. ඒකේ that is the main clause ප්‍රධාන වාක්‍යය. ඒකේ එක කොටසක් කියන්නේ අලුවිහාරේ ටෙම්පල් කියන එක ගැන තව වැඩිදුර විස්තර කිරීමක් කරන්නේ subordinate clause එකෙන් නැත්නම් මේ relative clause එකෙන්. හරි ඉන්ටරෙස්ටිං නේද? හිමීට අපි අහගත්තොත් අපිට වාක්‍ය බෙදලා එහෙම හදලා ගන්න පුළුවන් නේද? The relative clause which is in the main in the Matale මේ which is in the Matale ඒක තමයි relative clause එක. Simply gives some additional information. ඒකින් කියන්නේ තව විස්තර කිරීමක්. තව අමතර විස්තරයක් දෙනවා. ඒක පන්සල ගැන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කියවනවා නේද? About the Aluvihara rock temple rather than identifying it. ඒක හඳුනා ගැනීමක් නෙමෙයි පිළිබඳ වැඩි විස්තර දීමක් කරේ. There in this place you use a comma and separate that relative clause. Clear? හිමීට නැවත මේක අහුම්කන් දීලා ආලා බලන්න. With that knowledge, let's see this activity. Activity 4, grammar. Join these sentences using relative pronouns. Who, which, or that. එන අපි දැන් මෙච්චරලා කතා කරපු relative pronouns who, which, that පාවිච්චි කරලා මේ වාක්‍ය join කරන්නලු. The first one is done for you. පළවෙනි එක වෙන්න අපිට කරලාලු තියෙන්නේ. බලමු අපි. A reclining statue of the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සැතපෙන බුදු පිළිමය නේද? This is a reclining statue of the Buddha. It is in the Aluvihare temple. ඒක which කියන එකෙන් සම්බන්ධ කරලා කොහොමද බලමුකෝ. First one is done. This is a reclining statue of the Buddha which අන්න relative pronoun එක ඒකෙන් විස්තර කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ statue එක. මොන statue එකද? Statue of the Buddha. Right? එතකොට මේක තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. Is in the Aluvihare temple. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය දෙක. This is a reclining statue of the Buddha කියන වාක්‍ය ඒ වාක්‍ය හැම තියෙනවා. This is a reclining statue of the Buddha. ඊට පස්සේ it වෙනුවට which is in the Aluvihare temple. මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා relative pronoun එක. ඒකෙන් ඒ වචනේ විස්තර කරලා joined. මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා join කරා. In the same way අපිට එහෙනම් ඒ විදියට King Walagamba, you can see the picture of this king, that king. King Walagamba was the ruler of Sri Lanka. He was overthrown for a short period of time by rebellion. කරලිකරුවන් විසින් එයාව නිරපා දැමුවා කෙටි කාලයක. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ මේ දෙක එකතු කරලා. We can use the word who. දැන් අපි විස්තර කරන්න ඕනේ King Walagamba. We can write like this. King Walagamba දැන් එයා විස්තර කරන්න අපි ගන්නවා relative pronoun එක who. Who කවද? Who was overthrown for a short period of time by rebellions. Who was overthrown for a short period
short period of time by a rebellion. Then it King Walagamba Mona, who was overthrown for a short period of time by a rebellion. Rebellion නැත්නම් කැරලිකරුවන් විසින් නිරපු was the ruler of Sri Lanka. එතන ආයි කියන්න පුළුවන් was the මේ කැලලා ආපහු ගන්න ruler of Sri Lanka. බලන්න මේ වාක්‍ය ජොයින් කරපු විදිය. King Walagamba දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පස්සේ මෙතන අපි ගත්තා relative pronoun එකක් who. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙතනට වෙනකම්ම who was thrown short period of time by rebellion කියන ඒ කොටසින් විස්තර කෙරෙන්නේ මෙන්න මෙයාව. King Walagamba was the ruler of Sri Lanka. ඉතින් Walagamba රජු තවදුරටත් විස්තර කිරීමක් මෙතන කරන්නේ. Right? Okay, giving some additional information. එයා කවුද කියලා එයා ගැන විස්තරයක් කිව්වා. Now use බලන්න ඒක use කරපු relative pronoun එක ඒකෙන් කොහොමද අපි වාක්‍ය දෙක join කරේ. බලන්න ඊළඟ එක. An arch of the dragon. Arch of the dragon කියන්නේ මකර තොරණ කියන්නේ. This is an arch of the dragon. මේක මකර තොරණක්. It is found at the entrance to the shrine room. ඒක හම් වෙන්නේ at the entrance to the shrine room. Shrine room එකට ඇතුල් වෙන තැන. Now we have to use which. Which පාවිච්චි කරලා මේ දෙක join කරනවා. This is an arch of the dragon. This is අපි මේ වාක්‍යම ගන්නවා. This is an arch of the dragon. Then මේක arch of the dragon මේ arch එක අපි දැන් විස්තර කරන්නේ. එහෙනම් අපි ගන්නවා which relative pronoun එක දැන් මේකෙන් එහෙනම් මෙන්න මේ arch of the dragon විස්තර කරනවා මොකද්ද? Which is found at the entrance to the shrine room. This is an arch of the dragon which is found at the entrance to the shrine room. Right. Now using which we join these two sentences. වාක්‍ය දෙක අපි join කරා which කියන relative pronoun එකෙන්. Now try the next one. Join these sentences using the relative pronoun who, which, that. පාවිච්චි කරලා අපිට එනම් මේක join කරන්න තියෙනවා. බලන්න පළවෙනි එක I met a woman. She can speak 6 languages. මෙතන she කියන්නේත් මේ woman මේ දෙකෙම කියන්නේ එක් වෙනා. එහෙනම් repetition 9 කළා අපි යා විස්තර කරනවා. I met a woman. මට ගැහණිය කෙනෙක් මුණ ගැසුණා. languages 6ක් කතා කරන්න පුළුවන්. එතන අපි use කරනවා නම් මෙතන පුද්ගලයෙක්නේ. මේ woman තමයි විස්තර කරන්නේ. Then we use the word who can speak 6 languages.
6 languages. I met a woman who can speak 6 languages. භාෂා 6ක් කතා කරන්න පුළුවන් ගැහැණු කෙනෙක් මට මුණ ගැසුණා. I joined these two sentences using the relative pronoun who. Right. Now look at this one. Binara was wearing a hat. Binara is a name, right? It was too big for him. එක ගොඩක් යාට ලොකුයි. ඒක කියන්නේ එතකොට hat එක. එහෙනම් අපි මේ hat එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් විස්තර කරන්නේ. අන්න එතනට තමයි එහෙනම් අපි relative pronoun එක use කරන්නේ. Binara was wearing a hat. Binara was wearing a hat. ඒ hat එක ගැනම නෙමෙයි it was too big for him කියන්නේ ඒක යාට ගොඩක් ලොකුයි. ඒක කියන්නේ hat එක. එහෙනම් hat එක විස්තර කරන්න අපි එහෙනම් now we use a relative pronoun. අපිට who කියන්න බෑ මොකද hat කියන්නේ පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. Which we can use which කොයිකද නැත්නම් that කියන්න පුළුවන් which was too big for him. Binara was wearing a hat. මොන hat එකද? Which was too big for him. යාට වඩා ගොඩක් ලොකු. ඒ hat එක යාට ලොකු වැඩි. So now describing the hat using this relative clause. This is the relative pronoun. මේ කැලෙන් එක විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ hat එකයි. See the way of joining. Next one. An elephant is an animal. අලියා කියන්නේ සතෙක්. It is used to carry heavy logs. ඌව පාවිච්චි කරන ලොකු කොටන් ඇදගෙන යන්න. එහෙනම් අපි මේ it කියන්නේ කාටද? elephant තමයි. එහෙනම් elephant තමයි මේකෙන් කියන්නේ විස්තර. Elephant then that is used to carry heavy logs is an animal. Right, let's write it. An elephant we took the same දැන් මේ elephant ගැන මේ කැලෙන් කියන්නේ එහෙනම් එයා විස්තර කරනවා. We can use an elephant සතෙක්. එහෙනම් අපිට we කියන who නැත්නම් that කියන්න පුළුවන්. Which කියන කොයි කද කියන්න පුළුවන්. Or else we'll say an elephant that is used අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා that කියන එක person දෙගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That is used to carry heavy logs. Heavy logs. දැන් එකකින් කිව්වේ මේ elephant විස්තර කරා. දැන් මේ කැලේ ගන්නවා මෙතනට. Is an animal. An elephant is an animal. බලන්න මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් කරන්නේ මොන relative pronoun එක තියෙනවා. ඒකට කලින් තියෙන නාමපදය මේ relative clause එකකින් විස්තර කරනවා. මෙයාව තවදුරටත් විස්තර කරනවා. මොන the elephant. මොන elephant that is used to carry heavy logs. අර කොටන් අරගෙන යන්න පාවිච්චි කරන්නේ. Is an animal. ඌ සතෙක්. Very simple, isn't it? Lazy neither. Right.
Now I hope that is very clear. Now remember මේ වගේ පුංචි වාක්‍ය තව මේ වගේ grammar පොතක් අරගෙන relative pronouns use කරන විදිය, ඒ වගේ වාක්‍ය දෙකක් join කරන විදිය ගොඩක් practice කරන්න, ගොඩක් අභ්‍යාස කරන්න ඕනේ. Because now this is very important මේ pattern එක. Now when you read books බලන්න සමහර පොත් කියවනකොට දිග වාක්‍ය තියෙනවා නේද? පේලි 4ක් 5ක් ගිල්ලත් full stop එකක් නැහැ. කොහොමද එච්චර දිග වාක්‍ය ලියන්නේ? අන්න මෙන්න මේවා තමයි ක්‍රම. මේ වගේ relative pronoun use කර දිග වාක්‍ය ලියනවා. So when you write essays රචනා ලියනකොට අන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ලස්සනට අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙනවා නේද? So then practice. This is a very important lesson. Try to use all WH words. බලන්න අනිත් WH words ටිකත් what, where, when, who, which, how ඒවත් මේ විදියටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Do many exercises. මේකට අදාළ තව ගොඩාක් අභ්‍යාස ටිකක් කරන්න. Then you will get a good practice and use them in your writing. Okay then, it's a very important lesson today, no? In this video. Then I will discuss the rest of this lesson. මේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස. තව ටිකක් ලස්සන දේවල් තියෙනවා මේ unit එකේ නේද? I will discuss them in my next video. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී එහෙනම් ඒ සියල්ල මම සාකච්ඡා කරන්නම්. එතෙක් එහෙනම් මේ ටික හොඳට practice කරන්න. Thank you very much. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.